Hello dear students, welcome to my channel The Tilok Tutorials. I hope you are all fit and fine and practicing English grammar every single day because you will become more confident to speak English fluently if you practice English grammar every day. In the previous class, I have discussed about some commonly used phrases in our daily life conversation part 6. If you have not seen the video yet, then check it in the description section. The link has been given there. And today in this class, I am going to discuss some more commonly used phrases in our daily life conversation part 7, and it will also help you to speak English in a better way. So let's start the class. So in this class I am going to discuss some commonly used phrases in our daily life conversation part 7, and I have written 3 categories of these phrases, and the first category is common phrases for cold weather. When we want to show cold weather, then we have to use these phrases categorized under common phrases for cold weather. And the first phrase is it's a little chilly. It's a little chilly means হচ্ছে মানে যা ঠান্ডা তার থেকে একটু সামান্য বেশি ঠান্ডা. It's a little chilly to express cold weather. Next number 2 phrase হচ্ছে it's freezing. Freezing means হচ্ছে extremely cold, মানে মারাত্মক ঠান্ডা এরকম বোঝাতে আমরা it freezing এই ফ্রেজটা ব্যবহার করে থাকি. নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে make sure to bundle up. Make sure to bundle up কথার অর্থ হচ্ছে put on warm clothes for protection against the cold, অর্থাৎ গরম জামা কাপড় পরার জন্য বলা হচ্ছে, মানে যখন আমরা গরম জামা কাপড় পরার কথা বলি তখন হচ্ছে মানে যখন মানে অত্যাধিক ঠান্ডার জন্য আমরা গরম জামা কাপড় পরার কথা বলি, সেক্ষেত্রে আমরা এই ফ্রেজটা ব্যবহার করতে পারি মেক শিওর টু বান্ডেল আপ, অর্থাৎ গরম জামা কাপড় পরো যাতে করে অত্যাধিক ঠান্ডাটা থেকে তোমাদের ঠান্ডা না লেগে যায়, ঠিক আছে? তাহলে মেক শিওর টু বান্ডেল আপ, দ্যাট মিনস পুট অন ওয়ার্ম ক্লথস ফর প্রোটেকশন এগেন্স্ট দ্য কোল্ড, অর্থাৎ ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম জামা কাপড় পরার কথা বলা হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা এই ফ্রেজটা ব্যবহার করতে পারি মেক শিওর টু বান্ডেল আপ. নেক্সট ক্যাটাগরি হচ্ছে কমন ফ্রেজেস ফর হট ওয়েদার. হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু শো হট ওয়েদার, দেন সাম ফ্রেজেস আর ইউজড, and the first phrase is it's absolutely boiling. It's absolutely boiling means extremely cold, অর্থাৎ অত্যাধিক গরম বোঝাতে আমরা it's absolutely boiling এই ফ্রেজটা ব্যবহার করে থাকি. নেক্সট ফ্রেজ হচ্ছে it's scorching hot outside. বাইরে একদম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো গরম. It's scorching hot outside. So these are the phrases used to express hot weather. Next, number 3 category is common phrases for being tired, অর্থাৎ when we are tired, then we have to use these phrases to express our tiredness, tiredness. So the first phrase is I am exhausted. I am exhausted মানে আমি পুরো পরিশ্রান্ত. I am exhausted by tiredness. Next, number 2, I am dead tired, মানে মৃত মানুষ যেরকম মরে গেলে একদম কোনো স্বাদ থাকে না, সেরকম ভাবে সেরকমই আমি ক্লান্ত, তাহলে I am dead tired. ওকে, মৃত মানুষের মতো ক্লান্ত, I am dead tired. ওই ফ্রেজটাও আমরা ব্যবহার করে থাকি সাধারণত টায়ার্ডনেস এক্সপ্রেস করার জন্য. নেক্সট হচ্ছে I am beat by tiredness, মানে আমি পরাজিত, মানে ক্লান্তির দ্বারা আমি পরাজিত. I am beat by tiredness. ওকে, I am beat এই ফ্রেজটাও আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি আমাদের টায়ার্ডনেস এক্সপ্রেস করার জন্য. নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 4, I can hardly keep my eyes open. I can hardly keep my eyes open, মানে আমি আমার চোখ খোলা রাখতে পারছি না, বিকজ অফ টায়ার্ডনেস, মানে ক্লান্তির জন্য আমি আমার চোখ খোলা রাখতে পারছি না. ওকে, I want to go to bed, মানে আমি বিছানায় যেতে চাই. I am very tired, so I hardly keep my eyes open. Next phrase হচ্ছে I am gonna hit the sack. I am gonna hit the sack means this is a very important phrase actually to express our tiredness. Hit the sack মানে হচ্ছে go to bed, মানে I want to go to bed because I am very tired, এরকম বোঝাতে হচ্ছে I am gonna hit the sack. এই ফ্রেজটা আমরা ব্যবহার করে থাকি কি I am gonna hit the sack. So the first category is common phrases for cold weather. The phrases are under this category is it's a little chilly, it's a freezing, extremely cold. Make sure to bundle up, make sure to bundle up means put on warm clothes for protection against the cold. Next category is common phrases for hot weather. Hot weather, the first phrase is it's absolutely boiling means extremely hot. Number 2 is it's scorching hot outside. Okay, next number 3 category is common phrases for being tired, and the first phrase is I am exhausted. Number 2, I am dead tired. Number 3, I am beat. Number 4, I can hardly keep my eyes open. Number 4, I am gonna hit the sack. Number 4 is I can hardly keep my eyes open. Number 5, this is number 5, not 4. I have wrongly written here. It is wrongly written here. I am gonna hit the sack. Hit the sack means I want to go to bed because I am very tired. So these are the phrases, and if we actually practice these phrases several times in our home, then our English speaking skill will improve day by day. So if you practice these phrases several times, your actually English speaking skill will improve day by day. And if you like this class, please subscribe my channel and do share with your friends. Thank you very much for watching.